Good morning, students. I shall say about the private banks in India. Take your page number 651 and 652. The first bank is ICICI Bank. It's very popular bank. Then second, Global Trust Bank. All these banks are private banks. Bank of Punjab, UTI, Unit Trust of India. Then you have IDBI, Industrial Development Bank, and Times Bank Limited, Centurion Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Development Credit Bank Limited, and HDFC, Housing and Development Finance Corporation. So these are the 10 private popular banks we have in India. Then the following are the 19 nationalized banks, that is the government nationalized the private banks. Number 1, Bank of India, it's a very popular bank. Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Dena Bank, Punjab National Bank, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Canara Bank. Then coming here, Syndicate Bank, United Commercial Bank, Allahabad Bank, Central Bank of India, United Bank of India, Union Bank of India, and further, the above 14 banks were nationalized on July 1969. These banks were nationalized on July 1969. Then we have Andhra Bank, Corporation Bank, Oriented Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank, Vijaya Bank. The above banks were nationalized in the year 1980. So earlier it was only the private banks. 1969, the government of India nationalized all these above 14 banks. After that, during 1980, the government nationalized all other 5 banks. So what do you mean by nationalization? Government taking the bank by themselves. So there are around 50 foreign banks in India. How many banks are there in India? 50 foreign banks. Some other Indian banks are, other than these banks, some other Indian banks are Small Industries Development Bank of India. It is called SIDBI. National Bank of Agriculture and Rural Development. It is called NABARD. This Small Industries Development Bank of India is used for giving credit to the industries, and NABARD is used to give credit for the agriculture development. Export Import Bank of India is used to give loans to the persons who want to do exports. Industrial Development Bank of India for the development of industries. Regional Rural Banks, development of rural area. Indian banks abroad. Totally in 25 countries, 9 of the Indian banks are operating through 97 branches. So these are some of the structure about the Indian banks. That is the government bank and private bank. As you have seen, 23 banks are there, government banks, 14 nationalized, and 5 further nationalized during the year 1980, and further banks are there, all development of industries, development of agriculture, development of export import. And we have the Reserve Bank of India, the main bank which controls all other banks. Reserve Bank of India was started in the year 1935. It was nationalized in 1949, the main bank, 1/1/1949. The governor is the chairman of the board. Manmohan Singh was the governor once. Now I think Rangarajan is also retired, which consists 14 directors and 4 deputy governors. The duties of Reserve Bank of India is number 1. What is the duty of Reserve Bank of India? Distribution of all notes and coins. All notes and coins on behalf of government. So distribution of all notes and coins on behalf of government. It is a bank for government. It is the bank, government's bank, central government's bank, state government's bank, and commercial banks and state cooperative banks. See, my dear friend, this Reserve Bank of India plays an important role. It is the central government's bank, state government's bank, then it is the cooperative banks, and for banks bank, all the banks have connection with Reserve Bank of India. So next, what is the duty of Reserve Bank of India? Exchange value of money, maintaining the value of dollar with India, pound with India, yen with India, euro with India. So the Reserve Bank of India plays an important role to control the exchange value of the money. And fourth important character is no personal accounts are maintained
in and operated, dear friends, Imperial Bank. It is nationalized in the year 1955. It has 10,836 branches, which is the largest in the world, Imperial Bank. Then coming to Insurance Corporation, we have Life Insurance Corporation. What is the use of Life Insurance Corporation? You are insuring your life. So it was started in the year 1956. The head office is in Mumbai. Before nationalization, there were 245 private insurance companies. The second, we are going for general insurance companies for car or house or anything, office, any fire happens other than life. Whatever you insure, you can insure through general insurance companies. It was established in the year 1973. Before nationalization, there were around 107 general insurance companies, but now we have around 4 national insurance company in Calcutta, the New India Assurance Company Limited in Mumbai, and the Oriental Fire and General Insurance Company Limited in New Delhi, and United India Fire and General Insurance Company Limited in Chennai. So, other than these, all the materials can be insurance in general finance, insurance companies. And coming to stock exchanges, what is stock exchanges? A place where to buy and sell shares. Totally, how many stock exchanges are there in India? 23 stock exchanges are there in India. 3 are nationalized national stock exchange and 20 are regional stock exchange. Regional means what? Chennai is a region, Visakhapatnam is a region, Cochin is a region, Bangalore is a region, you can say region. So 20 regional stock exchanges and 3 national stock exchanges we have. So almost we have seen complete a small structure about the functions of the organizations or the institutions which deal with the cash, which maintains the monetary economy, which deals with maintaining the balance. So Reserve Bank of India plays an important role. We have private banks, we have government banks, we have insurance, we have stock exchanges, and we see the functions, the duties of Reserve Bank of India to print notes and coins, duties of Reserve Bank of India to be a banker's banker, that is for the government, central government, state government, for banks and for all the cooperative banks. And no private accounts can be maintained. They have the power to fix the exchange value between the countries and maintain the equilibrium. Okay, dear friends. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதிலே 651 652ல என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றால் வங்கிகளை பற்றி பார்க்கிறோம். தனியார் வங்கிகள், அரசாங்க வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ், காப்பீட்டு கழகங்கள், மேலும் பங்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய இடங்கள், இவைகளை பார்க்கிறீர்கள். பிரைவேட் பேங்க்ஸ் மொத்தம் முக்கியமான பிரைவேட் பேங்க்ஸாக 10ஆக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஐசிஐசிஐ பேங்க், குளோபல் ட்ரஸ்ட் பேங்க், பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப், யூடிஐ பேங்க், யூடிஐனா யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, IDBI Bank, Industrial Development Bank Limited, Times Bank Limited, Centurion Bank Limited, Indus India Bank Limited, Development Credit Bank Limited, HDFC Bank Limited. HDFC என்றால் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வீடு கட்டுபவர்களுக்கு இடத்தை இது பணம் கொடுத்து வீடு கட்டுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு வங்கி. ஸோ இந்த 10 சிறந்த தனியார் வங்கிகளை பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக முதலாவதாக இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அனைத்து வங்கிகளும் தனியார் துறையிலே இருந்தது. அப்புறம் அரசாங்கம் நல்ல வங்கிகளை எல்லாம் அரசுடைமை ஆக்கி கொண்டது. 1969 ஒரு 14 வங்கிகளை அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்தது. உதாரணத்திற்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, பேங்க் ஆஃப் தினா பேங்க், பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், கனரா பேங்க். அடுத்ததாக சிண்டிகேட் பேங்க், யுனைடெட் கமர்ஷியல் பேங்க், அலகாபாத் பேங்க், சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இந்த 14 வங்கிகளையும் தனியார் வங்கிகளையும் அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே அரசுடைமை ஆக்கி கொண்டது. மேலும் 5 வங்கிகளை 1980 அரசு தன் கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்தது. ஆந்திரா பேங்க், கார்ப்பரேஷன் பேங்க், ஓரியண்டட் பேங்க் ஆஃப் கமர்ஸ், பஞ்சாப் சிந்து பேங்க், விஜயா பேங்க். அப்போ 14 வங்கிகள் 1969 அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டது. மறுபடியும் 5 வங்கிகள் 1980 அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டது. மேலும் 50 வெளிநாட்டு வங்கிகள் இந்தியாவிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ உள்நாட்டு வங்கிகள், அரசு வங்கிகள், அரசுடைமை ஆக்கப்பட்ட வங்கிகள்,
அடுத்ததாக வெளிநாட்டு வங்கிகள் foreign banks 50 பேங்குகள் இருக்கிறது 50 foreign banks we have in India. So some of the Indian banks are சில இதற்கு அடுத்தது இந்தியன் பேங்க்ஸ் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சிறு தொழிற்சாலைகளை வளர்க்கக்கூடிய வங்கிகள் இது தொழிற்சாலைகள் சிறு தொழிற்சாலைகளுக்கு கடன் கொடுக்கும் நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நபார்ட் இது விவசாய துறைகளுக்கு மானியம் பணம் கொடுக்கும் கடன் கொடுக்கும் தேர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி இது ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கிறது நான்கு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தொழிற்சாலைகளை வளர்க்கக்கூடிய வங்கிகள் இது தொழிற்சாலைகளுக்கு கடன் கொடுக்கிறது ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ரீஜனல் என்றால் என்ன ஒரு மண்டல வளர்ச்சி ஸோ மண்டல வளர்ச்சி அந்த மண்டல இடங்களுக்கு வங்கி பணம் கொடுக்கிறது இந்தியன் பேங்க்ஸ் அப்ராட் 25 கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறது 9 ஆஃப் இந்தியன் பேங்க்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் த்ரூ 97 பிரான்ச்சஸ் ஸோ அடுத்தது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது 1935 சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது இட் வாஸ் நேஷனலைஸ்ட் ஆன் 1949 பிரைவேட் வங்கியாக இருந்த இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 1949 சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் தேசியமயமாக்கப்பட்டது த கவர்னர் இஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த போர்ட் அதில் கவர்னர் தான் தலைவராக இருக்கிறார் மன்மோகன் சிங் கவர்னராக இருந்தார் அவருக்கு கீழே 14 டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க 4 டெப்டி கவர்னர்ஸ் டியூட்டிஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை அச்சிடுவது காயின்ஸ் நோட்டுகளையும் நாணயங்களையும் அச்சிடுவது அடுத்ததாக இரண்டாவது ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேங்க் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வங்கி மாநில அரசாங்கத்தினுடைய வங்கி மேலும் வங்கிகளுக்கெல்லாம் வங்கியாக இருக்கிறது மேலும் கோஆப்ரேட்டிவ் வங்கிகளுக்கு வங்கியாக இருக்கிறது ஸோ அடுத்ததாக இதில் வந்து முன்னொரு செயல்பாடு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியானா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பணம் பரிமாற்றல் வெளிநாட்டு பணம் டாலருக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதனுடைய தொகையை நிர்ணயிக்க வேண்டியது இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய வேலை தனிப்பட்ட அக்கௌண்ட்டுகளை ஒன்றும் வைத்துக்கொள்ள முடியாது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலே அப்போ அடுத்ததாக மொத்தம் இம்பீரியல் பேங்க் 1955 ஆரம்பித்தது 10,835 கிளைகள் இருந்தது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேங்காக இருந்தது இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த இம்பீரியல் பேங்க் மிகப்பெரிய வங்கி திஸ் இம்பீரியல் பேங்க்ஸ் நேம் இஸ் சேஞ்ச்டு டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதுதான் 1955 தேசியமயமாக்கப்பட்டு இம்பீரியல் பேங்கை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று மாற்றினார்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அடுத்ததாக இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் 1956 ஆரம்பிக்கப்பட்டது மும்பையில் ஹெட் ஆஃபீஸ் தேசியமயமாக்கப்பட்டதும் 1956 1956க்கு முன்னாடி 245 தனியார் ஆயுட் காப்பீட்டு கழகங்கள் இருந்தது இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் இருக்கிறது அடுத்தது பொது காப்பீட்டு கழகங்கள் அதாவது கார் இடிபடுகிறது நெருப்பு படுகிறது இதற்கு காப்பீட்டாக 1973 தேசியமயமாக்கப்பட்டது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அடுத்தது பங்குகளை விற்கக்கூடிய இடம் மொத்தம் 23 பங்கு சந்தைகள் இந்தியாவிலே இருக்கிறது அதில் 20 மண்டல ஓரியன்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் 3 தேசிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் சொல்லுவாங்க தேசிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மண்டல ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் 20 ஸோ 33 and 20 ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் எ ஜென்ரல் கான்செப்ட் இது ஒரு பொது அறிவு வளர்க்கக்கூடிய இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இதை நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணணும் எத்தனை ப்ரைவேட் பேங்க் எத்தனை கவர்மெண்ட் பேங்க் எத்தனை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் எவ்வளவுங்கிறது நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் இது நாட் ஓன்லி ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் யூ டூரிங் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் டைம்ஸ் பரீட்சைகளிலே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயே பேங்கிங் எக்ஸாம்லேயும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ